Let's ask Salah. Salah, could you read, please? Of course. I am. Why? Do you read this? Okay, the table gives the value of x and y for the function y equal 3x plus 2. A, fill in the missing value of y. Okay, so this function is linear function. Linear because it's in first degree. In first degree, there is no x squared, there is no x to the third power, there is no 1 over x, there is no x power, any power, you know. So it's only linear function, okay? So here in letter A, he said, fill the missing values of y. Okay, when x equals -1, x equals -1, y equals what, ya Salah? Y equal 3x plus 2. يبقى 3 multiply -1 plus 2. 3 multiply -1, -3 plus 2, huh? -1. -1. And when you put 0, it's 2, 1, it's 5, 2, it's 8, 3, it's 11, 4, x equals 4. 12 plus 2, 14. 14, x equals 5, 17. 17. Actually, to sketch, yes, yeah, Omar, thank you. To sketch the graph, you don't need to make all the table like this. All what you need is 2 points or 3 points. 2 points is enough, and the third point to check. So if you want to graph a linear function, it is enough to make a table of only 3 values of x and find the value of y. Okay? Okay. So here we go. We graph it. We make the table. And now we need to graph it. We need to graph it. I think it's easy for you to graph, but let's try with you. Here we go. I suppose that you have this copybook, okay? It's better to have this one, or you have printed paper like this. Then you draw 2 axes, x and y. And it's better to use pencil and ruler. Here we go. Please try to work with me like this. Please follow me, okay? Here we go. Here x, here y, and then you label it 1. Here 0 and 0 the origin. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. And from the table, you see from the table, -1 and -1. I'm using the table to sketch the graph. So -1 and -1 here.
here -1 and -1, and 0, 2, 0, and 1, 5, and then you join them. You join them. Okay? Huh? 3 points are enough. 3 points are enough. So this is y equals 3x plus 2. Okay, Shabab, you done? Huh? Press 1 if you finish. Quickly, ya Shabab. Okay, and after that, it says, so in letter 1, fill the missing values, sketch the graph, use the graph to solve the equation 3x plus 2 equals 210. 3x, focus here, in letter C. It says, use the graph to solve the equation 3x plus 2 equals to 10. طيب 3x plus 2 equals y. So here y equals 10. Omar? Yes, You know why I put here y equals 10? because in the formula, this is for 1. Hello? Yes. Yes, because in the formula, this is the place where y goes. Exactly, because here it's y equals 3x plus 2. So I can remove this one and write y. And then equals 10. Do you know how to graph y equals 10 here? How can I graph y equals 10? نشوف الواي فين. Y is always 10, yes?
y is always 10. So here it is constant function, and constant function we represented by line, something like this. Y equals 10, okay? Y equals 10. As you see here, there is intersection here, and the intersection is the solution. The intersection is the solution. So what we need is to draw a line and go down like this. It is almost like 1.5, 2.2, 2.3, something like this. Okay, so the answer is something like 2.5. Solution. You know, in the exam, if you write 2.4, 2.3, 2.6, 2.7 will be correct, because here there is no accurate answer. Yes, يا عمر. هو احنا جبنا ازاي 2.5؟ شوف. You see the screen, yes? Yes. Okay. First of all, you know how to graph y equals 3x plus 2? Yes. خلاص we graph it. خلاص. طيب, you know how to graph y equals 10? Yes. We graph it. You see the intersection point here? Yes. Here, the intersection point. أيوة. All what you need to find the value of x corresponding to 10 only. That's what you need. So we draw a line. You draw a line and you go down. Okay, so it's almost here 2.5 or 2.6, something here between 2 and 3. أيوة ماشي. You got it? Yes sir. Yes. I hope so. Thank you. Salah. أيوة. Salah. يا علي. Hello علي. بس حضرتك سامعني؟ Your voice is so low. I can hear, but it's very low. You graph this one? You graph it? أيوة مستر سامعني كده؟ I do. I said you تمام. graph it? Sir, I didn't graph it yet. I was bringing the sketchbook so I can draw it with you. Type, okay. Let's go here. It's here, ya Salah, so you can do it later, okay? It's here, it's already solved for you.
Yeah, I already know how to solve it. Okay, nice, very nice. طيب عمر. يا عمر. ايوه مستر، هو انا طلعت لي 3. يلا read يا عمر. worked example. The table gives the values of the y function y equals x squared plus 4. Fill in the missing values of y. The table gives the values of x and y for the function y equals x squared minus 4x plus 4, and he gave us a table, and letter A, fill in the missing values of y, the missing values of y. So when x equals y, what is the value? When x equals 1, what is the value of y? Yeah, Omar. هنا هنعمل minus 1 square وبعدين minus 4 bracket minus 1 plus 4. Exactly. Then it will be I think 9. So here 9, and we do the same like when x equals 0. So we put 0 squared minus 4 multiply 0 plus 4, it's 4, and the same. Okay, Omar, can you do when x equals 2? اوكي يا مستر، هنحط 2 square اللي هو 4 و minus 4x اللي هو 2 square في brackets 2 بس brackets plus 4. الإجابة هتبقى مستر طلعت 0. 0. Okay, no problem. 0. Are you sure it's 0? Yes, sir. It's 0. I just make sure. 2 squared, because 2 squared is 4, and 4 plus 4 is 8, minus 8, 0. Yes, it is 0. And then when x equals to 4, it will be 4 squared minus 4 multiply 4 plus 4, it's 4. So here we fill the missing values of y. I hope it's clear, easy. Huh? Any questions here? How to substitute and make the table? No, it's okay. If you don't have the table, just you put very easy numbers, like you put some values, like you put -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and find the corresponding values of y. Okay. Then it says sketch the graph. All what we need here to sketch the graph, you open a new page, and then make x and y, two axes,
and try to be accurate. Use the ruler. Here we go. And then you write down the numbers. And you can do like this. If you want to leave one square, you can. And you can do like this. Okay. That's all what you need. And here also -1, -2, and here -1. Here x-axis and here y-axis. Okay, and from the table here, we can graph like he says -1, 9, -1, 9. So here we need to go to 9. We have only 7 here, so you need to make it bigger. So here it is. He says -1, 9, so you go to 9. And zero 4, 0 to 4 here. 1 to 1. And 2 to 0. 3 to 1. 4, 4. And 5, 9. You used the table to plot the points, and then what you need now, just join them. Easy, join them together. Without, here when you're joining, without a ruler, just a curve with your hands. Here we go. I will try to make it as much as better as I can.
Okay, it's nice. Nice one. Huh? I hope you are working with me. Huh? Please, if you finish, press 1. اوكي صلاح ممتاز ممتاز يا عمر نايس يا علي واو نايس ورك يا عمر ما شاء الله ما شاء الله جريت ورك ما شاء الله طيب he says here يا علي you done علي علي you done يا علي or no just confirm طيب Ali is not here maybe let's move Salah could you read Okay, sir. letter C Okay, I can only use the graph to. You mean the C in the blue box? yep Okay, use the graph to solve x power 2 minus 4x plus 4 equals 7. okay what do you think letter C is related to our question up what do you notice يعني y equals 7. exactly خلاص here you done you finish because you know that y equals to 7 then what should we do We should find x. how yes we have to find x but how I think we should rearrange the formula. no all what you need because now you want to go to algebraically but he said use the graph and if you go algebraically it will be wrong you will take 0 out of 2 notice he says use the graph and if he says use the graph you have 2 so all what we need to draw y equals 7 okay I think, sir, we should like, you know, the curve which we did in the last graph. yes We should follow the y equals 7 yes till it touches the line yes which we drew. exactly now the first step we draw the curve here okay and now we need to draw y equals 7 y equals 7 here how Like we should point at 7, then we go right till it reach the curved line, and then we go down to see at the number x. and you draw a line passing through 7 Yes. here like this is that what you mean Yes.
and then you have here 2 points, 1 and 2. Then you draw a line down to touch x. So here we have 2 solutions, because for x squared, you have 2 solutions, not only 1. So you try to go down. It can be in positive or in negative. 1 in negative, 1 in positive. Yes. Here, how much do you think? Mister, I got 4.5. Think 4.5. You got it 4.5, yes. And the other one? 0.5 minus 0.5. Here we go, 1 minute. 4.5 and 7. And the other one? Minus 0.5 and 7. This one? Yes, or it can be minus 0.75 or something like that. It's before negative 1. How it becomes negative 3? I didn't say negative 3. I said negative 0.5. Negative 0.5. Okay. Thank you, Salah. Yes, ya Omar? You raised your hand, يا مستر. عمر؟ ايوه يا مستر. ها. هو انا الجراف بتاعي يعني الارقام عشان الارقام مختلفه شويه فايه انا جاي على طول على 1 minus 1. طلع على طول على النيجاتيف 1. امم طيب خلي بالك في حاجه، علشان في السكيم اوف وورك، اقصد في المارك سكيم، يعني يوم الاختبار والاكزامينر بيصحح لك، بيكون في رينج. بيكون في ايه؟ رينج. يعني مثلا بيقول لك، مثلا هو بيقول له لو الستودنت طلع لك الانسر من نيجاتيف 1 لغايه 0، اديله صح. اديها له ايه؟ اديها له صح. تمام؟ وبيقول له هنا لو هو طلعها لك من 4 ل 5، احسبها له صح، عشان برضو انت ايدك بتتهز شويه او الرسم مبقاش دقيق قوي. خلاص؟ ايوه ايوه ماشي. يعني خلينا نشوف مثلا احنا مطلعينها كده. خلينا نشوف انا حللها ازاي اصلا. تمام؟ بس يعني مستر، اتفضل. هو عشان انا بغلط دلوقتي عشان انا بعمل في جراف بيبر، يعني مش يعني هو هيديني جراف بيبر في الامتحان ساعتها. ايوه بالظبط. هيكون يعني انا عارف كل الفورمات بتاعها، بالظبط. عشان يعني هنا انا عامل كل 10 بلوكس ب 2. بالظبط. ايوه ماشي. لا، وحتى كمان حتى كمان في الاختبار بتبقى الاجابات شويه مختلفه. يعني واحد بيطلعها مثلا نيجاتيف 0.5، الثاني بيطلعها 0.7. يعني ممكن تختلف، واخد بالك؟ ما هياش تمام. مشكله، بس اهم حاجه خليك في الرينج. يعني ما تجيش تقول لي نيجاتيف 2، هتبقى غلط. تمام؟ اوكي تمام. طيب خلينا نشوف هنا. نشوف انا مطلعها ازاي. خلي بالك هنا انا مطلعها بالكمبيوتر، طبعا الكمبيوتر هو اللي صح. خلينا نشوف. هنا طالعه 4.6. احنا مطلعينها كام؟ 4.5، يعني قريبه جدا، صح ولا لا؟ وهنا 0 نيجاتيف 0.6، احنا مطلعين لها نيجاتيف 0.5، قريبه جدا برضو. يبقى احنا اجابتنا ايه؟ اجابتنا صح. خلاص يا شباب؟ تمام. اوكي.
Okay, here we go. Yeah, Ali. I hope Ali is here. طيب يا علي, you graph this or no? Okay, that's enough. Thank you. Okay, let's complete. Guys, you have this question, okay? And please take like 10 minutes. Try to make this one. Send me a picture on WhatsApp. Make the table, graph it, and then draw the sketch, and then find the value of x when y equals 0 and y equals -5. And in the beginning, you did y equals x squared minus 6x plus 1, and this is it. Okay? And then you need to know what is the value of x when y equals 0. You just draw a line like this. And then it's like, I think, let's draw it here. And also y equals to -5. Here, see here, y equals to -5. It's down here. Okay. So when y equals -5 down here in green, you see in green? So what is the value of x? The value of x here
is 1.2, and here the value of x is 4.7. So when y equals 0, you have two values here, 0.17 and 0.17, and here also 5.8. خلاص يا شباب؟ يعني هنا y equals -5 هو الجرين لاين، والبلو لاين دي هي الايه؟ y equal to 0. يعني عندي هنا 4 solutions هنا يا شباب. هنا خلاص. Can you see them? Okay. طيب. Let's complete. شباب, any questions here before I go to another point? Any questions? Here. عمر. ايوه مستر. Could you read please? البيربل بوكس ولا اللي فوق؟ No, the question itself. The table gives. Okay. The table gives the values of x and y for the function y equal 24 over x. Okay, so we have a function here, y equals 24 over x. So the first question, fill in the missing values of y. يلا يا عمر كده step by step. لو احنا مثلا put x equals -4, the value of y is -6, -3, -8, -2. -2 هيبقى ثواني -12. Yes, -12. -1. -24. أيوة. 0 he put dash. Why he put dash هنا يا عمر? Why? عشان you can divide by 0. Yes, I cannot divide by 0. So if you put any number by 0 in the calculator, it gives you error. Okay, 1. 24. Okay, 4. 6. Okay, so that is the answer we here. Okay, read number 2. Sketch the graph. You know how to graph it? You know how to graph it? Yes. How? You're going to put each point on the. You're going to put each point on the graph, and then you're going to trace it. Yes. Without a rule. Yes, all what you need, just make 2 axes and graph them.
So it will be like this. For x, you can write 1, 2, 3, 4, 5. For y, -1, -2, like this. And then 0, 0 and 0 is you just put open circle. One and 24 is here. Please do it with me and send it in WhatsApp. Make it and send it to me in WhatsApp now. 2 and 12, 3 and 8. 8 is almost before 10. 4 is 6. And then you join them. Okay. And here also, -1, -24 down here, -2 and -12, -3 and -8. And here -6. And then you join them. So f of x equals 1 over x, it is something like this. So please, make it and send me a picture now. نعمل جراف يعني مش أيوة أعمل the same graph. طب can you go up? You need to see the table. Yes, please. طيب أهو. 1 minute. I will make it better. I think now is very good. However, I can zoom in more. One more like this.
يلا يا شباب ها quickly. You can graph any function like this, any function, whatever the function is. You just set up a table, pick up some values, find the value of y, graph it. Easy. Huh? يا شباب يا عمر، عمر ايوه بس وصلت لفين يا حبيبي؟ بعمل في الجراف دلوقتي. طيب يلا صلاح، يلا يا علي ها، خلي ايدنا سريعة عشان نختصر الوقت، عشان نوفر الوقت للشرح احسن. يلا ها.
اوكي علي ثانك يو. ثانك يو سو ماتش علي. ممتاز يا علي بيرفكت. يلا يا شباب ها صلاح وعمر. مستر ممكن أسأل سؤال؟ يس يو كان. هو الزيرو يعني بنمشي الخط عليه ولا بنحذفه خالص من الجراف؟ ثانية واحدة. ثانية واحدة. بص كده في الكتاب شايف النوتس دي، شايف هنا 0 0 مفيش اصلا، متجيش ناحيتها اساسا. هي عامله كده كانها آه مش عارف دي زي ايه كده، زي هلال كده. يعني ما عديش الخط من الصفر. لا خالص ما يلمسش. تمام. يعني ال1 وال24 ال2 وال12 وصل على طول ال24 بال12 كده على طول زي ده بالظبط. بص رسمة علي اهي. دي رسمة علي. كأنها هلال كده. بس مستر يس. هو طلع يعني كأنه نص الهلال ده طلع لي بس، يعني أوريك كملوا شكله. كملوا لفوق وتحت. لا ما أيوه أنا عملت اللي هم الفور بوينتس، مش هو فور بوينتس؟ طيب وبعدين كملوا بايدك آه بقى. كملوا بايدك كده. أوكي تمام. يعني كملوا كده بايدك لغايه، خليه يقرب من الاكسس كده وكده، يعني يبقى نفس المنظر ده كده. بص أيوه خليني ثانيه واحده بس. شوف كده المنظر ده كده.
شايفه ولا ايه؟ ايوه يا مستر، ايوه. يعني خليه بس يقرب من الايه، من الاكسس من غير ما يلمس الاكسس. زي كده بالظبط. مستر انا بعت لك واحد ازاي شكله عندي. طيب بص كده دي رسمة عمر ولا صلاح؟ بص يا عمر، انت مش انت عملت دول اهو صح كده؟ ايوه. خده كده، بص ثواني، خده كده، امشي كده اهو 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 اهو. تمام. قرب من الاكس نفسه كده، كده قرب من الاكس نفسه بس ما لمسوش. فاهم ازاي؟ يعني انت جيت عملت كده الخط بتاعك، انت عامل الخط بتاعك بالاسمر اللي هو ده. لا، ما تعمله كده غلط. لا، خده خليه يقرب منين؟ من الاكسس كده من فوق. فاهم عليا ازاي؟ ايوه يا مستر. اعملها لك تاني اهو. بص بص على ايدي اهو، اخد كده 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 كده. تمام ماشي. زي بالظبط لو انت شفت في الايه، في البوك نفسه. شوف ثواني، هنا شوف نفس المنظر ده بالظبط. خليه يقرب من الاكسس، يقرب من الاكسس كده. وفين صلاح؟ بعتها يا مستر. اوكي ليتس سي. You don't have ruler يا صلاح؟ I have it, but it's not with me right now. Okay, you need to use ruler and pencil in homework. Okay, it's better. Okay, sir. Okay, it's better. But yeah, nice work, but it's not it's not accurate 100%. But طيب خليني اقول لك. انت هنا محتاج تستخدم بنسل، تمام، ورولر. ما تستخدمش اريزابل بن. وكمان النمبرز دي تبقى هنا خلاص. ومحتاج كمان يا Okay, صلاح تمام. ان انت تبقى مور اكيوريت، لان اللي انت رسمه ده كده غلط. يعني انت محتاج مثلا تقول 1 ونيجاتيف 24. فين نيجاتيف 24؟ هي هنا بالظبط. نيجاتيف 2 تمام يا 12. مستر. نيجاتيف 2 12، فانت هنا. فشوف هتبقى مختلفه. برضه هنا تمام يا مستر. 1 و 24 اهي اهي. 2 و 12 يبقى انا هنا اهو. يعني ال 12 انت حاولت شويه بس انت عاملها 15. ال 12 هنا كده، يعني كل شرطه من الصغيرين دول بكام؟ ب 1. يبقى انت محتاج 2 هنا. ال 8، ال 8 قبل ال 10 هنا، وبعدين تقوم جاي عامل ايه كده. يعني اللي فوق احلى شويه من اللي تحت. خلاص يا صلاح. تمام يا مستر. ثانك يو يا صلاح، ثانك يو.
نكمل. طبعا احنا دلوقتي خدنا اللينير ايكويشن، خدنا الكوادراتيك ايكويشن او الايكويشن اللي فيها اكس سكويرد، خدنا الاكسبوننشال اللي هي الفراكشنال ايكويشن اللي هي زي دي، وكمان هناخد الاكسبوننشال جراف. طبعا الاكسبوننشال جراف هو الفانكشن اللي بيكون فيها الفاريبل هو الباور، الفاريبل هو الايه؟ الباور. يعني مثلا انا لما اقول x to the first power دي linear، لكن لو قلت 1 باور x دي exponential، لو قلت x squared دي quadratic، لكن لو قلت 2 to the x power هتبقى exponential. x cubed ده هتبقى ايه؟ الاكس كيوبد ها كيوب فانكشن، لكن لو قلت 3 to the x power هتبقى exponential. تمام؟ تمام. مستر نكمل. مستر يب. هو اللي في النص دي اسمها ايه؟ أول واحدة لينير وبعدين آخر واحدة كيوب، اللي في النص اسمها ايه؟ دي كوادراتيك. اوكي تمام. تمام. كوادراتيك ايكويشن. طيب بكل بساطه انا لو مديك جراف لفانكشن، لو مديك جراف، لو مديك فانكشن زي دي اللي هي y equals a to the x power، وال a more than 0، يعني مثلا على سبيل المثال y equals مثلا 5 باور x، اي نمبر باور x بس يكون ايه؟ more than 0، يعني بمعنى اصح بوزيتيف. تمام؟ بكل بساطه كل اللي انت بتعمله بتعمل، يعني مثلا شوف كده ثواني، five to the power of x. شوف هنا، شايف الشكل بتاع الفانكشن عامل ازاي؟ هو جاي مرر بمين؟ ب 0 1، ب 0 1 هنا. لازم اي فانكشن زي كده لازم تعدي ب 0 1، واعمل جراف كده اهو اهو، وما don't touch the y axis، هو بيحاول يقرب منه بس، لكن don't touch it. خلاص؟ طيب تعال نجربها كده، نغير ال 5 دي نعملها مثلا 1000 1000، هتبقى هي شوف برضو يكون بيمر بايه؟ برضو بزيرو ايه؟ 1، ونفس الكيرف اهو، بس بيحاول يقرب من الايه؟ من الواي اكسس but don't touch it. طيب مستر يس. هو مش لامس الزيرو أصلا. نعم مش ما بيمشيش ما بين الزيرو، يعني ما لمسش الزيرو. مش سامع. بقول ما لمسش الزيرو. ما بيجيش ناحيه الزيرو طبعا. ليه؟ لان الزيرو زيرو ده لازم تكون اوبن سيركل كده، لان لو هي زيرو زيرو هتبقى
ايوه، هو ليه ما جاش ناحيه الزيرو؟ بص، حط الاكس كده بزيرو كده. اي نمبر باور زيرو بكام؟ خدناها في الباورز، ها، ب1، صح ولا لا؟ فلما اجي أيوه. احط الاكس بزيرو لازم الواي تكون بكام؟ ب1 لاي فانكشن. شوف تمام. هنا، اهو، شوف الفانكشن دي لازم يمر بزيرو 1 اهو هنا، وبعدين ارسم الايه؟ الكيرف ده. هو خلاص؟ يعني قصده الزيرو اللي هو على الاكس اكسس يعني. ايوه طبعا، الزيرو بتاع الاكس والايه وال1 بتاع الواي، يعني هو بالزيرو اللي هو 0 1. تمام. طب ده الفانكشن هي تيتشر لاي فانكشن، ما انتش محتاج تعمل تيبل، مش محتاج تعمل تيبل وترسمها بالشكل ده كده. خلاص؟ وضحت يا شباب؟ طيب، في عندنا توبيك اسمه الديفرنشيشن. differentiation. بص على الديفرنشيشن ده اللي هو فيه، احاول اوريه لك، اللي هو فيه دي واي باي دي اكس، اللي انا بجيب فيه الفيرست ديريفيتيف، وبجيب الستيشنري بوينتس، وبجيب اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. تمام؟ وبجيب الفيرست ديريفيتيف والسكند ديريفيتيف. كل واحد فيكم يقول لي هو study it or you don't study it differentiation. Just say yes or no. إيه مثلا معلش قول تاني. بقول we have a topic called differentiation. differentiation ده اللي احنا بنجيب فيه الفيرست ديريفيتيف والسكند ديريفيتيف، وبنجيب التيرنينج بوينتس زي اللوكال مينيمم زي اللوكال مينيمم واللوكال ماكسيمم. بقول you study it or you don't study it. You took it before in the school? No, I haven't took it yet. I think I haven't took it. Huh? I think no, sir. اوكي، خلاص. خلينا ناخد التوبيك ده كده ايه، بالراحه كده، واحده واحده، وان شاء الله حاول ايه نخليه بسيط وسهل. اوكي. طبعا you know that if you have any line you can find the gradient of the line. Yes, the slope of the line.
So if you have line like this, you can find the gradient of the line. But if you have curve, how can I find the gradient of the curve or the slope of the curve? He says, unlike the straight line, finding the gradient of a curve at a given point can be tricky. Why? Because you need to draw a tangent to the curve and then find the gradient of the tangent to this point. Let's take example to understand. Salah, could you read this? Okay. Approximate the gradient of the curve y equal x power 2 plus 1 at point 2, 6 by drawing a tangent. Okay. Here, you have a curve, which is y equal x squared plus 1. He says, find the gradient. And he says, at the point 2, 6 by drawing a tangent. All what you need to do is to draw the tangent, to draw the curve. Here we go. This is a curve. خلاص? We draw the curve. طيب. Here, this is a curve. Then you need to draw a tangent at point 2, 6. 2, 6 here. And this is the tangent. The tangent is a line touches the curve at one point, which is 2, 6 here. It's very easy to draw, okay? Now find the slope. Find the slope. Slope is height over width. Slope is height over width. Please write after me. Write this. Slope is height over width. It's written also here, but it's not clear. Yani, this is better. Okay. Slope is height over width. What does it mean, height over width? Okay. You need to pick any 2 points. Any 2 points on the line. You pick up any 2 points on the line. زي كده. البوينت الأولانية مثلا هنا. والبوينت الثانية هنا. خلاص؟ وبعدين form a triangle. نعمل تريانجل يا شباب. نعمل تريانجل ازاي؟ ده هو الهايبوتنس. ده الهايبوتنس. وبعدين اعمل لي بقى two sides كده.
خلاص كده بقى. احسب لي بقى الهايت. الهايت ده من كام لكام؟ من 18 إلى 2 صح؟ يعني ده 18 minus 2 16. والويدث من 5 لما 1 يعني ده 4. اقسم ال 16 على 4 equals 4 يبقى ده الجريدينت او السلوب. الجريدينت والسلوب نفس الحاجه. اقول تاني يا شباب، اقول تاني. واول حاجه بيدينا كيرف اهو، الكيرف اهو y equals x squared plus 1. بنرسم الكيرف. طيب رسمنا الجراف، كلنا عارفين بنعمل الجراف ازاي. وبعدين بيقول لي find the gradient of the curve at the point 2,6. بروح على 2,6 اللي هي هنا، ركزوا، واعمل سلوب واعمل تانجنت. يعني ايه تانجنت؟ يعني straight line passing through 2,6. وبعدين برسم التراينجل. برسمه ازاي؟ بحاول اعمل height width. الهايت اهو والويدث اهو والتراينجل اهو. من هنا لهنا 16 ومن هنا لهنا 4. اعمل 16 على 4 يبقى تطلع 4، يبقى هو ده الجريدينت اللي هو عايزه. Please press 1 if you got it. يا عمر ها. مستر هو يعني أنا فهمت الهايت والويدث. لا مش سامع، يعني speak up. لا سامعني كده يا مستر؟ يس. أنا بقول إن أنا فهمت الهايت والويدث والحاجات دي، بس يعني إزاي الخط ده اترسم يعني؟ زي ايه؟ الخط الأحمر ده اترسم. الخط الاحمر ده بيتعمل ازاي؟ أيوه. خلاص بص، مش انت رسمت دي؟ ثانية واحدة. مش انت رسمت دي؟ اللي هي كانت اولها اكس سكويرد ماينس 4 اكس بلس 4. رسمتها ولا لا؟ أيوه. طيب هقول لك انا اعمل لي تانجنت في البوينت مثلا 4,10. عايزين نعمل تانجنت لبوينت 4,10. فين ال 4,10؟ اهي، حط بوينت كده. تمام؟ يلا تعرف تعمل تانجنت بقى؟ اهو التانجنت اهو. هجيب الرولر وارسم لاين يلمس الايه الكيرف هنا، يتاتش مع الكيرف هنا. ده على الواي اكسس. الواي اكسس ده بيلمس الكيرف صح؟ على الواي والاكس وكله، الكيرف يلمس كله زي ما يجي. اه. ما هو تانجنت، يعني بص هيجي كده. ثواني بس احاول اظبطه. اهو هو ده التانجنت. طيب افرض انا قلت لك ارسم لي تانجنت عند 0 كاما مثلا 4.5 مثلا، او 0 كاما 4. اهو يبقى من 0 لكاما 4 هنا اهو. اهو جاي عامل التانجنت بالشكل ده.
ده التانجنت. فهمت؟ مستر يس. يعني انا كنت فاكر ان نعم. هنعمل، بقول كنت فاكر هنعمل كده. ثواني خليني اوريك. نعمل كده ازاي؟ كنت فاكر ان انت هتحط يعني اللاين التاني ده جه ازاي؟ ما احنا اول واحد احنا عملناها تراينجل كده وخلاص. بص يا عمر، انت بترسم التانجنت في اي اتجاه، ما يهمنيش الاتجاه. اهم شيء انه يلمس يلمس الكيرف، يعمل تاتش للكيرف. touches the curve at the point. خلاص؟ عشان يعني ده عنده two coordinates. اللي هو مين اللي عنده تو كوردينيت؟ يعني الكيرف دي، الكيرف. انا ماليش دعوه بتو كوردينيت. انا اللي يعني انا مثلا دلوقتي انا عندي كيرف اهو. الكيرف ده ايا كان الكيرف، تمام؟ تمام. انا عايز اعمل تانجنت عند البوينت دي. هيجي شكله عامل ازاي؟ هيجي عامل كده؟ طبعا لا، لا. لانه كده عامل كاتنج للكيرف. ده اسمه كاتنج. انا مش عايز اعمل كاتنج، انا عايز اعمل تاتشنج اهو. فاعمل تاتشنج ازاي؟ اهو هنا كده. Is it clear now? I hope so. ايوه بس البوينت اللي هو عايزنا نعملها بيكون قايلها لنا صح؟ البوينت اللي هو عايزها ايه؟ البوينت اللي هو عايزنا يعني نعمل اللاين ده عليها بيكون قايلها لنا. اه، تمام. تقصد التراينجل اللي احنا عملناه؟ اللي هي البوينت اللي حضرتك عند البوينت دي اه، مالها بقى؟ بيبقى جايبها لنا. طبعا طبعا، هو بيقول لك مثلا ان انا عايز اعمل تاتشنج للكيرف ده عند مثلا بوينت 6 او عند النقطه مثلا 1 و5. فانت على طول بتطلع على الكيرف، تحط البوينت وترسم اللاين. تمام. هنتدرب عليها كتير في الكلاسيفايد يعني، لان السؤال ده على طول بيجي في الامتحان. آه. طب بصوا يا شباب، انا اقترح ان احنا كفايه كده. احنا اخدنا ساعتين كفايه قوي عشان تذاكروا. علشان عايزكم تذاكروا عشان في ناس ما حلتش الواجب بتاع اخر مرتين. طبعا ده كارثه، يعني ده كارثه. يعني معناها الناس دي ما بتذاكرش، ودي مشكله كبيره. احنا لازم نذاكر كويس جدا جدا انا حل كل علشان. الواجبات، بس اخر واحد كان لسه مبعوت امبارح فما لحقتش حله، وانا اساسا كنت لسه جاي من سفريه. مين اللي بيتكلم ده؟ صلاح. طيب يا صلاح، انا ما جبتش اسمك يا ابني، انت فضحت نفسك. لا انا بقول لك بس عادي يعني. طيب. المهم بصوا يا شباب، آه ال ال انا عايزكم تذاكروا معايا كويس جدا علشان نقدر نعمل براكتس. ليه بقى نعمل براكتس؟ عشان مثلا دلوقتي احنا دلوقتي خلصنا النمبرز والجبرا 1 والجبرا 2 والجراف. المره الجايه هخلصه لكم، وبالتالي يبقى احنا كده خلصنا 4 شابترز. هقوم عامل ايه؟ هقوم عامل لكم موك اكزام على ال4 شابترز دول مع بعض. فلما اقول لك ذاكر 4 شابترز وانت حلل الهوم وركات ومخلص كل اللي وراك، مش هيبقى صعب عليك. لكن لو انت مش مذاكر هتلاقي الموضوع صعب. طب لو الاربعه دول بقوا 5، بقوا 6، بقوا ال10 شباتر اللي علينا كلهم، مش هينفع. فذاكر اول باول، علشان لو حاجه مش فاهمها، حاجه صعبه عليك، حاجه غامضه،
يبقى عندك فرصه تذاكرها وتسال التيتشر، عشان لما نيجي نحل باست بيبرز مش هيبقى عندي وقت تاني ان انا اشرح تاني، مش هشرح تاني خلاص. انا بشرح دلوقتي وما كنتش هشرح تاني خالص. او فاتك توبيك، التوبيك ده انا شرحت التوبيك ده انت ما فهمتش تقول لي، خلصنا وامتحنا عليه وجاي بعد كده تقول لي، اقول لك ام سوري، انت اللي غلطان. خلاص يا شباب، حد عنده اي سؤال، لا شكرا. اي استفسار؟ لا شكرا. انا المره الجايه اخلص لكم الشويه اللي باقيين دول بتوع الديفرنشيشن ونطبق عليهم، والهوم ورك هنزله لك النهارده ينزل الهوم ورك، عشان يعني اللي عايز يحله براحته يحله. اي سؤال يا شباب؟ طيب. Thank you for listening, participating. Have a nice day and see you next week. Bye bye. Assalamu alaikum.